काजू हो फक्त एक ड्रायफ्रूट न्ही, गोंयची काजी तर एक परंपरा. गोंयच्या मातयेन उगणारो भांगरासारको धर आनी गोंयच्या प्रत्येक एका काजवान आसता गोंयची उश्णता. And today we celebrate something that is truly Goan. It's not just food, it is an emotion. गोंयान खुशयेचो ऋतू परत आयला. काजवाचो स्वाद, फेणीचो सुगंध आणि काजवापासून केल्ले पारंपारीक पदार्थ घेऊन परत एकदा आयला गोवा कॅज्यू फेस्ट 2026. फक्त कॅज्यू फेस्ट या निमित्तात आम्ही म्हणतात तशें उर्राक कशें काडटा, फेणी कशें काडटा हे पळोवपा खातीरूय बी म्हणजे GI टॅग मेळिल्ल्या उपरांत काजगर हांगासर आसा की पयलेच फावटी कॅश्यू फेणी ही GI टॅग आमी मेळयलो, कॅश्यू को GI टॅग मेळयलो आनी सिल्वन ह्या प्रॉडक्टाच्या निमित्तात तांच्यांनी काजूंतल्यान काजू पासून वेगवेगळे प्रॉडक्ट कशे मुखार येता आनी हाव इट कॅन बी प्रमोटेड इन द बिझनस हे तेंच्यांनी दाखयलें. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांचें स्वप्न आमी जे म्हणटा की वोकल फॉर लोकल, सातत्यात आमी जर आमच्या काजू खातीर उलयत रावले आसत जाल्यार गोंयचो काजू फेमस करपा खातीर, गोंयचे काजू प्रॉडक्ट फेमस करपा खातीर आमी फाटीं उरचे ना. सातत्यात गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर वोकल फॉर लोकल ह्या बाबतींत आमी सगळ्या जाणांनी उलोवचें हें म्हाका दिसता. आम्ही आसा काजू ट्रीच्या स्टॉलाकडे आणि आम्ही पहिले की दे आर द ओनली पॉसिबली द ओनली वन हू आर रोस्टिंग लाईव्ह कॅज्यू नट्स अँड गिविंग एवरीवन. उलोवया तांच्याकडे आणि पळोवया की ही आयडिया तांकां कशी कितें आयली. हाय, युअर नेम? विंदेश. सो म्हाका एक सांग, एवरीबडी हेज पुट अप कॅज्यू स्टॉल्स, लाईव्ह कॅज्यू रोस्ट करून विकपाची आयडिया कशी कितें आयली? No, we just thought that it will be something different here because we are basically retailers of Goa origin cashew nuts. But we see a lot of food stalls around. And the event is an evening event, so we thought we'll just have a live roast going on here because the smell of cashew roasting and it goes with the flavor of the event. And tell me something about your brand. We are based out of Goa. We are involved in manufacturing of Goa origin cashew nuts for last 35 years. We are second generation. My father started this business. And we have expanded to 2 factory units now in Goa, and we make sure that we are processing Goa origin cashew nuts all year round. आणि तुमचे फ्लेवर्स बीन कसे किती असतात? व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स? We do all sorts. We do peri peri, cheese, chocolate. We do all flavors. The flavored cashew basically caters to the new generation that we have now. And just keeping up with the trends that are going on, we do have our own formulations. We even do barbecue. We have close to 8 to 10 flavors of cashew nuts that we do. 3 days DB बांदोडकर ग्राउंडर आशिल्ल्या ह्या फेस्टिवलाक येया, एन्जॉय द वाइब्स, रिलॅक्स अँड लेट गोवा डू व्हॉट इट डज बेस्ट. एन्जॉय लाईफ. आमच्या बरोबर आता असा नेहाल पारेख, हू इज अ फाउंडर ऑफ काजूचे, अ ब्रँड दॅट इज मेड इन गोवा, रूटेड इन गोवा. लेट्स स्पीक टू हिम. हाय नेहाल. Hi. Can you tell us something about your brand and what does it specialize in? Why should one come at this stall only? Our brand Kajue focuses more on youth crowd, and for first time we've never tasted Feni through cocktails. Also, if you see our Instagram and our social media pages, it's more about making the spirit a fun spirit and not just as ancestral spirit or a heritage spirit. If you see our content, it's all fun and it's lovely to watch it. Totally match our Instagram vibe here. So can you tell us something about all these games and t-shirts that you have put on? So we've made some merchandises of Kajucha, and also we've collaborated with Slur, which is a famous pub in Fontanas. So if anyone's coming tomorrow to Kaju Festival, I'm inviting all of you all to come to Slur for the after party that we are going to be organizing tomorrow on Saturday post 10 p.m. Also we have some cocktails and a spin the wheel that is going to be entertaining people so that they can have a good time over here. Okay, thank you so much. From orchard to glass, परंपरा आणि मॉडर्न एलिगन्सचो एक सुंदर मेळ आम्ही
आम्ही हांगा अनुभवलो आणि शुद्ध गोंयकारांचो होच तर खरो जादू.